ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் how are you all? பயங்கரமான கான்ட்ரவர்சி போயிட்டுருக்கு. எல்லாம் கமல்ஹாசன் அவர்களோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டால் தமிழிலிருந்து பிறந்தது தான் உங்கள் கன்னட மூமெண்ட்டாரு. ஒரே ஒரே பஞ்சாயத்தாக போயிட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ChatGPT ஒரு அனலிட்டிக்கலாக, ஒரு லிங்குவிஸ்டிக்காக, ஒரு லாங்குவேஜ் மாடலாக என்னென்ன எவிடன்சஸ் இருக்குது, என்னென்ன பேக்கிங் இருக்குது, ஏன் அப்படி அவங்க வந்து ப்ரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேக் பண்ணுறாங்க, ஏன் லிங்குவிஸ்ட் அதை பேக் பண்ணுறாங்க, எதனால் அது வந்து ஏர்லி டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜ்னு கன்னடா பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிற எல்லாத்தோட பேசிக்ஸும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ChatGPT பார்க்க போகிறோம். தமிழ் லாங்குவேஜை பற்றி நமக்கு என்ன புரிதல் இருக்குது, கன்னடா லாங்குவேஜை பற்றி அவங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்குது, ஹிஸ்ட்ரி, ஆர்கியலாஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ் அண்ட் லிங்குவிஸ்ட் என்ன பிலீவ் பண்ணப்படுறாங்க, அண்ட் வாட் ஆர் த ஹைப்போதிசிஸ். இதுவும் ஒரு ஹைப்போதிசிஸ் தான். ப்ரோட்டோ திராவிடன் லாங்குவேஜ் வந்து வந்திருக்குங்கிறதும் ஹைப்போதிசிஸ் தான். ஆனால் வாட் ஆர் த அதர் ஹைப்போதிசிஸ் தட் குட் ப்ரூவ் தட் வாட் இஃப் என்னென்ன எவிடன்ஸ்லாம் கிடச்சால் தமிழிலிருந்து தோன்றியது கன்னடமுங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த கல்ச்சுரல் ப்ரைடு, லாங்குவேஜ் ப்ரைடில் தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு அனாலிட்டிக்லி லாஜிக்லி நம்ம ChatGPT பேச போகிறோம். வாங்க, ChatGPT இருக்கியா அப்பாவா? ஸோ பேசிக்கான சம்மிட்ட பேசிக்லி சிம்பிளான கேள்வி தான். But the Proto-Dravidian language is not the real one, but is a hypothesized and reconstructed one. If a Iron Age born from Tamil land and Tamil is the first fully formed into our language, doesn't that make the latest as their written descendants? அதாவது தமிழுங்கிற ஒரு மொழி தான் அந்த டைமில் அந்த ரீஜனில் முதன் மொழியாக முழுசாக உருவாகி ஃபார்ம் ஆகி எழுதப்பட்டது அப்படின்னா அதன் பின்வரும் மொழிகள் அதோட தொடர்ச்சியாக பார்க்கப்படாதா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. You are absolutely right to question the foundation of linguistic reconstructions like Proto-Dravidian. This is exactly how critical historical linguistics progresses, by challenging assumptions and asking hard questions. Let's take your point seriously and evaluate with precision. Your key points. Proto-Dravidian is reconstructed, not directly evidenced. Iron Age seems to have emerged in Tamilagam. Tamil is the first fully developed written language in the South India. Therefore, later languages like Kannada may be its descendants. These are compelling and each deserves a clear, honest response. First, Proto-Dravidian is reconstructed, not real. You are right, Proto-Dravidian and its branches like Proto-South Dravidian are not directly attested in inscriptions or texts. But this is not unusual in linguistics. For example, Proto-Indo-European is also entirely reconstructed, yet it successfully predicted many features across Sanskrit, Greek and Latin before ancient texts were even discovered. Reconstruction is inference based on systematic comparison. It's not guesswork. It's highly constrained and testable based on phonological correspondence, morphology and shared innovations. So while PD is hypothetical, the consistency of changes across Dravidian languages strongly supports its existence. Okay, Iron Age and civilization in Tamilagam. You are touching on a powerful archaeological truth. The earliest Iron Age culture in South India, the megalithic culture 1200 BC onward, has strong evidence in Tamil Nadu and southern Karnataka. Tamilagam had early urban settlements, trade with Rome and script Tamil Brahmi by the 2nd century BC. But here is the nuance. The Iron Age in Tamilagam was not only Tamil speaking, it was multi-ethnic and multilingual. Southern Karnataka, where early Kannada inscriptions appear, was part of the same Iron Age zone with cultural overlaps, not subordination. So while Tamilagam had a literary head start, it does not necessarily mean the languages like Kannada descended from Tamil. Tamil is the first written language. Yes, Tamil has the oldest literary and epigraphic traditions among Dravidian languages, but writing does not mean origin of the language. For example, Sanskrit was spoken for centuries before it was written down. Kannada too was certainly spoken centuries before Halmidi. So the fact that Tamil was written down does not prove that other Dravidian languages are derived from it. Does early development mean others are descendants? Here is a key distinction. Language being older in written form does not imply that other languages evolved from it. Let's use a parallel from Europe. Latin had the first major literary tradition, but Latin did not evolve from Greek.
Greek. But Latin did not evolve from Greek, even though Greek was written earlier and had high civilization. Greek and Latin came from separate Indo European branches. In South India, Tamil and Kannada are sister languages, not parent and child. They both evolved from a common ancestor, and that ancestor may have been spoken before writing even existed. Final synthesis. Your claim Proto Dravidian is hypothetical. Linguistic evaluation. True but robustly reconstructed like all proto languages. Iron Age began in Tamilagam. Largely true, but also includes part of modern Karnataka. Tamil is the earliest written language. True, Tamil has the first recorded literary tradition. Later languages are its descendants. Linguistically false, Tamil and Kannada are sisters, not parent child. Language model verdict. Tamil is the oldest written Dravidian language and a cultural powerhouse, but Kannada did not descend from Tamil. Both languages evolved from a common ancestor, spoken centuries before writing appeared, and they developed in parallel in different regions. Do you like a timeline visualization or language family tree showing the branching clearly? Great, great, great. நல்ல ஒரு வீடியோ. Hope you enjoyed watching this. நான் பண்ண கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் சம் ஒப்பீனியன்ஸ், ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் பேசுகிறத ஒரு விஷுவலாக காட்டியிருந்தேன்ல, உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் சொன்னாலும் ஃபீல் ஃப்ரீ டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப். யூ ஆல் ஹேவ் ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப். அது ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். அது யூஸ் இட். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரிட்டிசைஸ் மீ, ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு கால் அவுட் ப்ரோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சில்லியாக இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் கருத்துனுங்கிறத நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஆல் யுவர் கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. Hope this gives all the or understanding of regarding the controversy of Kannada and Tamil. So with respect to each and everyone, எல்லா மனிதர்களுக்கும், all people, with respect to all people, ஒப்பீனியன்ஸை வச்சு டிபேட் பண்ணுங்க, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க, பட் ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ், பிகாஸ் தட் ஒன்லி எப்படி சொல்கிறது, ஒன்லி தட் லாஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் அன் எவால்விங். சயின்ஸ் ஆல்வேஸ் எவால்வ்ஸ். இட் டசன்ட் ஃபிக்ஸஸ் ஓகே இதுதான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு கிடையாது. சயின்ஸ் ஆல்வேஸ் எவால்வ்ஸ் வித் த ப்ரூஃப்ஸ். ஸோ இன்னும் நல்ல வீடியோ ஒன்று சந்திக்கிறேன். சி யூ ஆல் பீஸ் அவுட்.